έχουμε για σήμερα είναι η σύγχρονη διατροφή και διαχείριση των πρόβατων Λακόν. Έχουμε την τιμή να έχουμε έναν πολύ δυνατό ομιλητή, για να το πω απλά. Είναι ο κύριος Massoud Aoun, ο οποίος είναι ειδικός διατροφολόγος, είναι Γάλλος, εκπροσωπεί την γαλλική εταιρεία Idena. Θα μας πει περισσότερο αυτοί τι κάνουν. Πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι η σημερινή εγωπροβατοτροφία έχει αλλάξει, έχουμε περάσει σε νέα εποχή, νέα δεδομένα, οπότε εμείς θεωρήσαμε πολύ σημαντικό στην ενημέρωση των κτηνοτρόφων, που η εταιρεία μας κάθε χρόνο προσπαθεί να βάλει ένα λιθαράκι στο κομμάτι αυτό, πέρα από τις επισκέψεις της μονάδας, να κάνουμε και διάφορες ημερίδες και πιστεύω ότι όλοι θα φύγουμε με μία επιπλέον γνώση από αυτή την αίθουσα και μετά. Mr. Aoun, you can start. I don't understand what you said, but thank you very much. So, thank you very much, Yeah. Thank you everybody to being here. Thanks for the organizers. And I'm really very happy to be with you today in order really to share our experience about the Lacón system and the Lacón mainly management and nutrition in France. And as you know, the Lacón breed is originated from France. We will see it in details today. Excuse me. Go. Yeah. Να βοηθήσω και εγώ στη μετάφραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήκατε σήμερα. Σκοπός μου είναι να σας πω όσο το δυνατόν περισσότερο πληροφορίες για την διατροφή των Λακών στην περιοχή της Γαλλίας. Yeah. Only to add that Idena, we involved from the beginning of the company. Να σας πω λίγα λόγια για την ιστορία της εταιρείας. We involved a lot in sheep and goat management and nutrition. Είμαστε πραγματικά, η εξειδίκευσή μας είναι η διατροφή και η διαχείριση στα πρόβατα και στις αιτίες παραγωγής. Not only in France, but in some countries which are really highly representative in ovine, like Spain, Italy. Okay. And we have a big activity in Australia too. In Australia? Australia, not for milk, but for meat. Και έχουμε επίσης παρουσία στην Αυστραλία, στην πάχυνση. That's it. So, I want to speak a little bit about the company. Λίγες πληροφορίες όσον αφορά την εταιρεία μας. So, Idena is like innovation and development in animal nutrition. Είναι τα αρχικά του innovation και development στην διατροφή των αγροτικών ζώων. Η καινοτομία, επομένως, και ανάπτυξη στην διατροφή των αγροτικών ζώων, αυτό είναι η ονομασία της εταιρείας μας. So, our main activity is mainly based on nutrition and animal health. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η διατροφή και η υγεία των ζώων. We don't do dogs and cats, but we work mainly in pork, dairy, beef cattle, mutton, goats, and poultry. Σε όλα τα είδη των αγροτικών ζώων, έτσι και στα μονοδευτικά και στα νοικιαστικά, για τα οποία ήρθαμε σήμερα ως εξειδικευμένος. So, our main job is we work with feed manufacturers. We don't have a direct contact with the farmers. I mean a direct contact. Κύρια δραστηριότητά μας είναι ότι παρέχουμε συμβουλές εξειδικευμένες σε ανθρώπους, εργοστάσια, μάλλον εταιρείες που ασχολούνται με τη διατροφή μερικαστικών. So we work with the feed industry, with the integrators, with cooperative. Δουλεύουμε με ιδιωτικές εταιρείες, με συνεταιρισμούς. For whom we provide a lot of services. Στις οποίες παρέχουμε σημαντικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. And it concerns the quality of the feed. Η οποία σχετίζεται με την ποιότητα της τροφής. Beginning from the analysis of raw materials, ξεκινώντας από την ανάλυση των πρώτων υλών, of the final feed, από την ανάλυση της τελικής τροφής, the feed formulations, από τον καταρτισμό των υπηρεσιών, and at the same time we provide for them feed additives, premixes, διαθέτουμε στους πελάτες μας, συνεργάτες μας, προμείγματα, προσθετικά ζωοτροφών και ειδικά προϊόντα. Okay,
But at the end, we work for the farmers. Αλλά τελικώς στόχος μας είναι So we go to the farms with the feed manufacturers, with the technicians, with veterinarians. είναι ότι πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε τις μονάδες με τους αντίστοιχους συνεργάτες μας. Πηγαίνουμε επί τόπου, δηλαδή στις In order to do expertises, technical and economical audits. Με στόχο να κάνουμε μια καταγραφή της υπάρχουσης κατάστασης στη μονάδα. TMR balancing, and only to say that we spend more of half of our time in the field. Okay? Πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι αφιερώνουμε το μισό χρόνο μας με επισκέψεις στη μονάδα για να βλέπουμε τα αποτελέσματα της διατροφής. So today I will share with you this plan. So θα ξεκινήσω την παρουσίαση. So I want to present the dairy use sector in France in general, but mainly the Lacon sector. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Λακόν στη Γαλλία. So we speak about the production cycle in Lacon area. Θα σας αναφέρω, θα σας παρουσιάσω τον παραγωγικό κύκλο του πρόβατου Λακόν. Some key parameters to get a good performances. Τις βάσεις που θα χρειαζόμαστε για να μεγιστοποιήσουμε τις αποδόσεις, τις βασικές αρχές μάλλον θα λέγαμε. I think a point which is really very important, I will share with you the quality and the mode of payment of the milk in France. Επίσης θα αναφερθώ το τι συμβαίνει με τον τρόπο πώς γίνονται οι πληρωμές του γάλακτος στη Γαλλία, πώς σχετίζεται δηλαδή η τιμή με την ποιότητα του γάλακτος. Some typical rations, some examples. Κάποια τυπικά συντηρέσια. And we finish, I'll speak a little bit about the fattening system for lambs coming from the Lacon system. Ενώ παράλληλα θα αναφερθώ και στην πάθηση των αμνών Λακών. And keep in mind, I'm still really very open to get your questions, so please stop me if you have some details to ask. Okay? So, if we speak about the number of ewes in France, I'm speaking dairy ewes, okay, for dairy, okay? So, there is 1.6 million ewes in France in 2017, okay? So it's not a big herd if we compare it to the Greek herd, for example, okay? So the Greek herd, only we can multiply it by 4, okay? There is 6 million dairy ewes in Greek. Okay? So it's in it's a stable herd, okay, from several years. Ο πληθυσμός αυτός είναι σταθερός τα τελευταία χρόνια. Okay, and it is mainly located in the south of France. Και στην περιοχή που υπάρχουν αυτά τα ζώα είναι στην περιοχή του Γαλλίας. The most important area is the area of Occitania. Οι τρεις είναι οι περιοχές. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι η Οξιτανία. And it represents 6% of the total herd. Η οποία αντιπροσωπεύει το 60% του πληθυσμού. And it is composed by 100% of Lacon breeds. Και ο πληθυσμός αυτός είναι αμυγός Λακών. This is the area of the Roquefort cheese in France. Αυτή είναι η γνωστή σε όλους μας περιοχή του Roquefort όπως είπαμε και πριν. So the second area, η δεύτερη σημαντική περιοχή, it represents, it's in the same time, it's in the south of France. Είναι λίγο αριστερά, η Νέα Βρετανία. And it represents 32% of the total herd. And it's a mix between Lacon and Manic breed. Manic. That's it. And the third area is the coarse area. What about the milk collection in 2017 in France?
So we collect 276 million of liters in 2017. 276 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος το 2017. It's still a little bit stable if we compare it to 2016. Okay? Συγκρινόμενα με το προηγούμενο έτος είναι λίγο πολύ σταθερά, μια μικρή μείωση. And in the same time, this collection, it is mainly represented by the Rockford area because it represents 62% of the total milk collection. Όπως είπαμε και πριν, η περιοχή πρώτη του Rockford παράγει τα 170 εκατομμύρια, δηλαδή το 62% του συνολικά παραγόμενου γάλακτος. And the second area represents 23%, and the coarse area. And the coarse area represents 7 million. Okay, 7 million of liters. So what about the manufacturers of sheep, of cheese sheep in France? Okay. So in France we manufacture 75,000 tons of cheese per year. Okay, so the main part of the cheese manufacturers, it's mainly represented by the third of the total represented by the Roquefort. Which is a fresh pate like feta. Okay. The second one, which is really highly increasing, which is the osso errati. It's a dry cheese, but very dry cheese, but very tasty cheese in the same time. Okay. The third. Yeah, the next time. The next time. Exactly. And the third part, which really highly representative. That's it. It's really it's very close as the osso errati, but it is composed by 3 or 4 different diverse cheese at the same time. Okay. But it's really the same pate, but it's not really the osso errati. Okay. It's a dry cheese too. A dry cheese too. Okay. Yeah, represented by 3 or 4 labels brand of cheese. Okay. And the last one, which is really in high progression. Yeah, the ultra fresh products like yogurt. Yeah. There is a booming for this kind of cheese in France. Okay. Only to give you an idea about the potential, the number of use in the European sector. As I said, there is 24 million daily use in Europe in general. Greece represents the second place with 6 million daily use. I speak in number, not in performance. Okay? And after Romania, who represent 31% of the total herd. Okay? And Italy, the third country. Spain. And France with 6%. Okay? So the herd in general is really a little bit stable in 2016, but with a little decrease for Greece.
Okay, but a high progression for Romania by 13%. I'm coming back to France only to show you the evolution of the number of farms of dairy ewes in France. I can mention that in 16 years, between 2000 and 2016, the French lost approximately 1,500 farms in 15 years old. Okay, so we go from, exactly, so from 6,000 farms until 4,600 farms, okay? And if we speak about the number of the age of the farmers, what we can say that there is 70% of the total herd of dairy ewes, okay, it is held by the category of farmers which are under 49 years old. Okay, so 70% we can consider that our farmers are a little bit young. Okay? Which is really very important. If we speak about the distribution of livestock and the dairy sheep farms according to the herd size, okay? There is, excuse me. Yeah, there is up to 70% of the total ewes, dairy ewes, which represent 1 million of dairy ewes. They are held in herds between 200 and 500 dairy ewes. So the average, if we calculate these numbers, we can say that the average number of ewes per herd is approximately 260 ewes per herd. This is the average. 260. 260. Okay. We have a small part which represents 7%, which are up to 500 dairy ewes per herd. Okay for that? So if we look now to the main criteria of performance in dairy ewes, okay? The progression of the performances. So if we look between 1985 and until 2016, if we look to the Lacón sheep, the Roquefort area, okay, at each time, that we can consider that the progression of milk production. So we gain. We go from 180 kilos to 320 kilos per dairy ewe. We can see at the same time the same progression in the other areas.
in Zootechnia, for example, the average, it was at 92 kilos, and now it's approximately 220 kilos. Η παραγωγή ήταν 42 λίτρα, ενώ το 2016 πήγε στα 218. And this is mainly due to the progression of the artificial insemination in these herds. Σημαντικότερος παράγον ήταν η εφαρμογή της σπερματοέξης στα πίβλια. Okay? Look to the days, the duration of lactations in the Rockford area. There is a limit to 165, 170 days of duration of lactation, and the farmers, they can go up to 170 days. Okay? Οι μέρες στην παραγωγή από 162 πήγαν στις 100, προοδευτικά 163 στο 170, συγγνώμη. What about the price? The price of milk. Πολύ σημαντική η διαφάνεια αυτή, στοιχεία όσον αφορά τα οικονομικά του γάλακτος. Keep in mind that in France, the milk industry, they put a kind of contract for the volume and for the milking duration for each farm. It's like a quote, if you want. Ο τρόπος πληρωμής των γαλακτοβιομηχανιών, των τελοκομείων στην Γαλλία, σχετίζεται με συμβόλαια τα οποία αφορούν και την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος του παραγωγούς. So it is not the France who imposed this kind of contracts. It's not the Europe, but it's the milk industry. I mean, Lactalis and something, and industries like Lactalis, for example. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα από κορουσούς όπως είναι η Lactalis. So we have two kind of milk, two different price. Έχουμε δύο κατηγορίες πληρωμών τιμών. The price A and the price B. Η τιμή του γάλακτος Α και η Β. The first one is mainly dedicated to the Rockford manufacturing. Η πρώτη αφορά την παραγωγή του Rockford. And it is about 1,180 euros per ton. Και η τιμή είναι 1.181 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου γάλακτος. Maybe it is well paid. Μάλλον η τιμή βάσης εκκίνησης. It is very well paid. We can consider it like that. Okay. Είναι πολύ καλή τιμή. Συγκριτικά με αυτά που λέγατε πριν για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. And the milk B, it is paid at 783 euros per ton. Και το γάλα Β, η τιμή είναι 783 ευρώ ο τόνος. 78 λεπτά και 1,18 αντίστοιχα στις δύο τιμές. But in the same time, the level of the standard milk we fixed 74 grams for fat and 56 grams for protein. Στα συμβόλαια όμως που υπογράφονται, αυτό που λέμε η βασική τιμή της ποιότητας, είναι για λιπαρά 74 γραμμάρια και πρωτεΐνη 56 γραμμάρια και υπάρχει εκεί που βλέπετε μια εξίσωση. So if we produce less than this quality, we have a penalties, and if παραδώσει ο παραγωγός ποιότητα κάτω από αυτή που λέμε στο συμβόλαιο, and if we produce more than this level, we have a extra value. έχει πρόστιμο, ενώ αντίστοιχα αν παραδώσει ποιοτικότερο γάλα, έχει ένα όφελος, ένα μπόνους, ένα έξτρα μπόνους ανά κιλό, ανάλογα με τα λιπαρά και τις πρωτεΐνες. And as can you see, the bonus, the extra price, we have a better payment for protein than for fat. Και βλέπετε ότι το μπόνους είναι πολύ πιο υψηλό ανάλογα με την περισσότερη παρεδόμενη πρωτεΐνη σχετικά με τα λιπαρά. 11,5 ευρώ, έτσι, ένα γραμμάριο παρεδόμενης πρωτεΐνης και 7,1 ευρώ ανά γραμμάρια λίπους. So this is the basic of 2018 Αυτό είναι for this season. This season, that's it. Αυτά συμβαίνουν στην τρέχουσα γαλακτοκομική περίοδο. Okay, so the production in 2018, it was 35% dedicated for Rockford and 65% dedicated for other various cheese. Okay. Το 35% επομένως αφορούσε το μερίδιο της παραγωγής στην περίπτωση Α και το υπόλοιπο 65% στην κατηγορία πληρωμών Β. Which give that the level or the mean prices per liter
or per ton is around 925 euros per ton. Ο γενικός μέσος όρος πληρωμών αυτός έρχεται στα 925 ευρώ τόνο, είναι τα 2 λεπτά, είναι τα 2,5 λεπτά το λίτρο παραδόμενου γάλακτος. Okay? This is on the basis of the commitment, on the contracts, but everybody can produce more milk than the contract. Okay? Οπωσδήποτε, βάσει του συμβολέου, μπορεί να παραδώσει μεγαλύτερη και υψηλότερη ποσότητα γάλακτος. But if you produce more, you will get only this price. Εάν όμως κάποιος παραδώσει, για παράδειγμα, συμφωνήθηκε να παραδώσουμε 300 τόνους φέτος, παραδώσει 350, οι 50 επιπλέον τόνοι θα πληρωθούν με τιμή 460 ευρώ ανά τόνο, δηλαδή κάτι το μισό. So there is no Αυτό να είναι ξεκάθαρο σε όλους. there is no Ξεκάθαρο συμβόλαιο όσον αφορά και την ποσότητα και την ποιότητα. so in this case there is no economical interest for the farmers to produce more. Οπότε πλέον δεν υπάρχει λόγος για τους παραγωγούς να παραδώσουν περισσότερη ποσότητα από ό,τι έχουν υπογράψει στο συμβόλαιο. Okay? So what we can expect in the case if we gain 2 points of fat and 1 point of protein in the milk, Για παράδειγμα, ποιο θα ήταν το όφελος για 2 κιλούς μονάδες λιπαρό και μία μονάδα πρωτεΐνης στο γάλα. so we can expect 25 euros more per ton up to this price. Το όφελος είναι 25,7 ευρώ ανά τόνο. Okay? So what about the production scheme? Λίγα λόγια όσον αφορά το σχήμα της παραγωγής. So the first step is the farrowing date. The farrowing, they are concentrated in the period of October, November. Okay? Και επίσης εμφανίζονται τον Οκτώβριο μήνα. Then after, we have a 3 weeks, obligatory 3 weeks of suckling for the lambs. Μετά υπάρχει υποχρεωτικά για την παραγωγή του ρεκφόρ, υποχρεωτικός φυλασμός 3 εβδομάδων. So it is really written in the rules, in the Rockford rules book. Okay? Αυτό αναγράφεται ρητά στον τρόπο παραγωγής του ρεκφόρ, ότι για 3 εβδομάδες τα νέα είναι μισημάδες. So after this period of 3 weeks, Μετά την περίοδο αυτών των 3 εβδομάδων, the farmers can start milking. οι παραγωγοί μπορούν να ξεκινήσουν την άλυση. And the milking, in general, it begins at the 1st of December because it is the date of the opening of the collectors, the milk industry. Ξεκινούν τις παραλαβές αρχές Δεκεμβρίου, οπότε μαζί με το ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής. Okay? So from the 1st of December, the lactation period is about 150 to 165 days, 5 to 5 months and a half, Είναι 6 μήνες μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο. until the drying period. Μέχρι την είσοδο στην ξερά περίοδο, έτσι, που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι. That's it. Okay? So the first period, it is considered as a production period, Η πρώτη περίοδος τη λέμε την περίοδο της παραγωγής. and from July until the second farrowing, it's considered like a rest period and a period of preparation. Και μετά τον Ιούλιο έχουμε την ανάπαυση και την προετοιμασία για τους επερχόμενους του καιρού. In the production period, Η περίοδος παραγωγής, all the ewes are inside housing. και All the ewes are inside the farms, in the house. αυτό είναι κλεισμένα μέσα στις μονάδες. The beginning of April, Σταυλισμένα. Την περίοδο του Απριλίου so we can speak about the pasture period είναι η περίοδος της βόσκησης until the second farrowing. μέχρι τον δεύτερο τοκετό. Okay? In this period, so this is the pasture period and the grazing period in general, and Αυτή είναι η γενικότερη περίοδος που είπαμε το κύκλο της βόσκησης. it is followed by a fleshing period in the Ακολουθεί η περίοδος της εθρεπτικής τόνωσης. so the flushing period, what we call the flushing period in France, Του φλάξιμου,
it is a period before and after the insemination. Okay? And we can speak about 3 weeks before to 3 weeks after. Okay? In this period, really we go with a specific nutrition, with a high qualified nutrition based on energy, high level. So we're focused mainly on glucose, amino acids, vitamins, trace minerals. Okay, so in order really to get more prolificity. Okay? Okay? So, I go back. I'm coming to the... I give you a scheme here, general scheme. Maybe you know it very well. I want to add some precisions about that. It concerns really the milk, the composition of the milk. Only to say by that really we can't compare the daily use and we can't consider daily use as a dairy cattle. This is really the big error who some nutritionists do when they formulate rations for dairies, ewes, and dairy cattle. You'll understand immediately that 1 kilo of dairy ewes milk, it corresponds to 1,100 kilocalories in comparison to 740 for dairy cattle. Dairy ewes, it's not equal to dairy cattle. This is really the synthesis, okay? This is a specific animal. We have to nourish this animal with a specific ration, with a specific rule. Okay? So, about the production curve, here you can have the milk production. So from the beginning until the end, it's a normal curve. Okay? So, but the persistence of the curve, it depends on the level of nutrition we are giving to our animal. What we know in the same time that the level of fat and protein in the milk, they increases until the end of the milking period. The first period of lactation, the first month, there is a high decrease of do you know why? It's a question to the people. Yeah, that's it. Do you have an idea? So after farrowing, really, the first month, there is a severe decrease in milk production. Go on. No, it's not. No, it's not depending on the stress. It's only depending about the complementary feed for ewes, because at this period, as I spoke, that the lambs they stay with the mothers for 3 to 4 weeks. So the farmers, they don't invest in this period. They don't put concentrate. So after weaning, they come back and they begin to distribute a concentrate.
So, so the curves go up again. Okay? That's it. Yeah. As I spoke about the quality of the milk and the level of water. Just a moment, we have one question. Yeah. Yeah. What about the nutrition feedback the farmers give these few weeks or 4 weeks? It's the same that the nutrition they give To the milking period, you mean? No? The dry period. The dry period. No, it's not really the same. We increase a little bit the concentration of energy, of protein, but a little bit. Okay? It is not really the same thing. We will see some rules after that, but only to show there is a big difference between the dry period and the first period of lactation, even for the first month. Okay? Yeah. Okay. So only I'm coming back to this scheme only to insist about the level of water in the milk. And to say in the same time, if you want to manufacture a milk, to have a good manufacturing and good volume of milk, the availability of water in the farms, it becomes really very important. Η παροχή σε νερό, το να παρέχουμε δηλαδή στα ζώα μας άφθονο νερό είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η γάλα που παράγεται χωρίς τα ζώα πιο νερό δεν τρώνε. Okay, so in the same time, only to give you an idea about the level, how much a daily use can drink per day. Okay, so it. Αναφέρω την ποσότητα του νερού που πρέπει να καταναλώνουν προβατίνες ανά ημέρα. So it can drink up to 8 to 10 liters of water per day, depending on the dry matter intake and depending on the level of production. Okay? Εξαρτάται από το επίπεδο της παραγωγής και της σειράς ουσίας, 8 έως 10 λίτρα νερού είναι οι ημερήσιες ανάγκες για προβατίνες παραγωγής. Okay? And we insist in the same time about the bacteriological quality of the water, the pH, the level of minerals inside the water. Όσον αφορά το νερό, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, χημικές αναλύσεις, να δούμε τα επίπεδα των οργάνων, το pH, το αν είναι καθαρό, τη θερμοκρασία του. And in the same time about the water point distribution in the farms. Ενώ παράλληλα, να έχουμε σημεία πρόσβασης σε νερό, πολύ σημαντικό, αμέσως μετά το αμελκτήριο. Okay, what about the milk quality, the fat and the protein? Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να επέμβουμε στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. Of course, your objective is to do the maximum of fat and the maximum of protein, I assume. Στόχος όλων οπωσδήποτε έτσι είναι. Okay? Και υψηλή πρωτεΐνη και υψηλά λιπαρά. If we consider the problem, it's a 100% nutrition problem. 100% μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα διατροφικό. There is a problem of genetic in the same time. Αλλά από την άλλη είναι πολύ σημαντικό το γενετικό υλικό. So we can consider that in order to do the maximum level of protein, it is a question, first of all, of the level of energy in the ration and the level of amino acids or bypass protein in the ration. Αλλά μιλώντας διατροφικά, στο επίπεδο που επηρεάζει η διατροφή την πρωτεΐνη, θα πρέπει να δούμε τι πρωτεΐνη, τι είδους πρωτεΐνη παρέχουμε στο ζώο, πόσα αμινοξέα κλπ. Θα μας τα αναλύσει. And the maximum fat, it is a question of fat bypass, digestible fibers, and a very good conditions in the rumen. Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά, θα πρέπει να δούμε τις πεπτές κυταρίνες, τα μπάφερ που έχουμε μέσα στην τροφή, το χρήση bypass λίπος και την άριστη λειτουργία γενικότερα της μεγάλης κοιλίας. When you have a bad level of fat, at 50%, we have an acidosis problem in the farm. Συμβαίνουν πάρα πολλές φορές προβλήματα οξεώσεων στη μεγάλη κοιλία. So, I'm going
because I think that I have time. Okay, so only to say that in these conditions, okay, please focus on digestible fibers and the starch level of the ration, and at the same time the ratio between fermentable energy and degradable protein in the rumen. Δώστε πολύ μεγάλη έμφαση στην πεπτικότητα των κυταρινών, στο άμυλο και στη σχέση ενέργειας και πρωτεΐνης στη μεγάλη κοιλία. So, one of the most important period in the lactation, it's not really the real lactation, it is the preparation to the lactation. Καθοριστικός παράγοντας δεν είναι η περίοδος της γαλακτοπαραγωγής, είναι η προετοιμασία πριν τους φαγητούς. So we prepare, I consider that the preparation, it's mainly we can consider it as the 3 weeks, 3 to 4 weeks before the farrowing, okay? 3 με 4 εβδομάδες πριν τους φαγητούς είναι πάρα πολύ σημαντική περίοδος. So we have 3 weeks of preparation for 160 days of milking. 3 εβδομάδες καθορίζουν όλη την γαλακτοπαραγωγή. So before the farrowing, Πριν το τοκετό, there is more, if you want, a qualitative needs for daily use. υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές ανάγκες. And in this period, we focused mainly on the glycemia, Και σε αυτή την περίοδο δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο επίπεδο της γλυκαιμίας. so the glucose level, the protein level, the quality of amino acids, Της πρωτεΐνης, της ποιότητας των αμινοξέων. okay? And because in the same time, because the lamps, they are really taking up to 85% of the glucose in the blood and 75% of the amino acid. Διότι τα αρνιά καταναλώνουν το 85% της γλυκόζης στο αίμα και το 75% των αμινοξέων, από αυτά που συνολικά παρέχουμε στο ζώο. So here we are nourishing the lambs inside the mothers, and after farrowing, we are producing milk in order to nourish the lambs outside the mother. Στόχος μας Okay. είναι επομένως να ταΐσουμε τα αρνιά μέσα στη μητέρα, με αποτέλεσμα μετά να λυθούν με σωστό βάρος και να αναπτυχθούν σωστά και να έχουμε την αντίστοιχη γαλακτοπαραγωγή. Okay? So if we consider that the lambs take up all the nutrients, so what remain for the mothers? Okay? Αν απορροφούν επομένως τα αρνιά τόσο μεγάλο ποσοστό των πεπτικών συστατικών, τι μένει επομένως για την ίδια την προβατίνα, πεπτικά πάντα. So via that, only to say that really, around the farrowing, there is a lot of complications, there is a lot of falling down of all the metabolic parameters. Πριν τον τοκετό συμβαίνουν δραματικές, όπως το είπε, αλλαγές. Έχουμε μια μείωση των μεταβολικών των δικτών του αίματος, γλυκαιμία, γλυκαιμία, βιταμίνες, προστοιχεία. So going to negative energy balance, to immunodepression in the same time. Παράλληλα υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο της ενέργειας. Τα ζώα είναι αδύναμα, έχουμε αυτό ανοσοκαταστολή. And in general, with some consequences in the first period of lactation, with a lot of issues like mastitis, like Ενώ στο ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής έχουμε θέματα σημαντικά, ketosis, μαστίτιδες, κετώσεις, bad start of milk, bad quality of milk, κακή ποιότητα γάλακτος, a bad condition scores of the mothers. κακή θετική κατάσταση των προβατίνων. Okay, so this period really it is Είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. the main start of the lactation. Είναι το ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής. Okay. We consider that there is a double interest around that. Okay. Επομένως υπάρχει ένα διπλό όφελος, κέρδος, αν χειριστούμε σωστά αυτή τη φάση. So this double interest concern first of all the mother and secondly the lambs. Πρώτα θα πρέπει να δούμε επομένως το όφελος για την προβατίνα και κατά δεύτερον το κέρδος, το όφελος για τα αρνιά. So in one way really to prepare the mother to the future lactation. Το πολύ σημαντικό είναι να προετοιμάσουμε την μητέρα για την επόμενη γαλακτοπαραγωγή. To have less toxemia problems. Να μειώσουμε τα θέματα τοξεμιών εγκυμοσύνης. A better preparation of the rumen Καλύτερη προετοιμασία της μεγάλης κοιλίας. for a better intake.
για αύξηση της κατανάλωσης τροφής. And the second interest is for lambs. Το δεύτερο ενδιαφέρον απ' την άλλη είναι για τα αυγά. And I mean by that a better colostrum quality, Ποιότητα του πρώτου γάλακτος. a better weight, better vitality at the farrowing. Ζωτικότητα, έτσι καλό γάλα να είναι πλούσιο σε σώματα και το βάρος. Some example, it's more practical aspects. I give you some example for Θα σας αναφέρω μερικά συντηρέσια, βασικά συντηρέσια. around the farrowing date with Γύρω από το κετό έχουμε with the three types of concentrate. Three types of concentrate. δίνουμε τρεις διαφορετικούς τύπους συμπυκνωμένων ζωοτροφών. So one complete concentrate at 20%, one complete feed with at a 20% of protein. Το πρώτο αναφέρεται σε μείγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών με περιεκτικότητα 20% σε πρωτεΐνη. So we distributed at about 400 grams, the average 400 grams of animal and per day before the farrowing. 300 έως 500 γραμμάρια ένα ζώο. And we can go until 1 kilo, 1.2 kilos after farrowing. Ακολούθως, αυξάνουμε την ποσότητα 800 έως 1,2 κιλά ανά ζώο. So it is a ration with hay, ad libitum hay, Καταπούληση σανός μυδικής and for two lambs per mother. και Okay? για 2 αρνιά κατά μέσο όρο ανατροπατίνα. We can employ in the same. Ένα τυπικό, έτσι, ένας μέσος όρος ενός τυπικού συντηρησίου, το πρώτο. We can employ at the same time a more protein feed Από την άλλη, μπορούμε να δώσουμε ένα προϊόν το οποίο περιέχει περιεκτικότητα 30% With σε fif- πρωτεΐνη, with 50% of cereals, for example, με συμπίκνωμα, όπως το λέμε εμείς, At the με same- συμμετοχή 50% δημητριακών καρπών, at the same quantities before and after. με τις ακριβώς ίδιες ποσότητες. Αντί να δώσουμε επομένως, όπως είπαμε στην πρώτη περίπτωση, ένα μείγμα, δίνουμε ένα συμπίκνωμα περιεκτικότητας 30% σε πρωτεΐνες, 50%. This is one of the most important feed employed in the farms in France. Αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι και η ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή της Γαλλίας. And- Το σύστημα αυτό, με συμπίκνωμα υψηπρωτεϊνικό, συμμετοχή 50%. And we can employ more rich protein feeds Και at από την 40, άλλη υπάρχει μια τρίτη περίπτωση, with cereals at the same time, με παράλληλη συμμετοχή δημητριακών αυτή τη φορά σε πιο αυξημένο ποσοστό, 70% και 30% συμμετέχει το συμπίκνωμα, περιεκτικότητας 42% σε υλικές αζωτικές ουσίες. One moment, we have one question. yeah. Μιλάμε για τροφή προβατίνας ή για τα χαρτάκια. It's mother. We are thinking about the nutrition of the mothers. Excuse me? The nutrition of the mother. Mother, that's it. Yeah. It's mother. It's προβατίνας. Okay. Τρία διαφορετικά συστήματα. With a hay-based ration. Okay. Με σαλό καταπούληση. It is only to give you an idea. Yeah. Yes, yes, we continue, please. Yeah. We have one question more. Yeah. What type are the cakes? Lucerne, alfalfa, what type? In this cases, it is mainly based between half 50% alfalfa, 50% gramineous hay. Okay. Μισό, αγροστόδι με μορφή. Yeah. Αγροστόδι ψυχανθημένη 50-50. What is the quality? It's high quality or In this area, we produce a high quality alfalfa hay. I speak about 16 to 18% of protein. Η περιοχή μας παράγει πραγματικά πολύ υψηλής ποιότητας φύλλα, έτσι, οπότε είναι καλή φύλλα. The question is if they use farmers silage. Silage. Yeah. So it's for us, it's really the silage in the area. It's mainly based on grass silage. Okay. Μιλάμε για σύρωμα αγροστοδών.
The maize silage, it is not, yeah. The maize silage, it's not really a big part of the ration in the area of Rockford. Πολύ όμως, πολύ διαδεδομένο η διατροφή με σύρωση. Only to give you an idea, the silage in the area, Για να σας δώσω μια ιδέα, it's between 11 to 13% of protein. The silage, okay? So it's not a big quality, I mean. Okay? But at the same time, the farmers in the area, depending on the quality of the forages, from time to time they employ the pelleted alfalfa. Ανάλογα με την ποιότητα, αν έχουν σημαντικά θέματα ποιότητας, χρησιμοποιούν τριφύλι σε πέλετ. So in order really to compensate the quality of the forages. Οπότε πάντα υπάρχει θέμα με την ποιότητα των προεδρών των τροφών. Okay? Yeah. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Can continue. So in the second way, some specific additives. Για κάποια ειδικά προϊόντα, για τα οποία θα σας μιλήσουμε. So around the farrowing. Πάντα στην περίοδο πριν το γετό. So I spoke about the quality nutrition. So we can Μιλάμε για ποιοτική πάντα διατροφή. A really high quality minerals in this period. Πραγματικά υψηλή ποιότητα παραχή μακροστοιχείων ισορροπητών γενικότερα είναι σημαντική. In this case, it's really considered to boost the immunity of the animal, Μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την ανοσία του ζωικού οργανισμού, the quality of the colostrum. τη ποιότητα του πρωτογάλακτος, We employ a lot of the propylene glycol and προπυλενική γλυκόλη, χρήση προπυλενικής γλυκόλης, προστατευμένου φυτικού λίπους. I put it here the protected fat, but in the Rockford rules, the protected fat they are forbidden. So we don't have the possibility to employ the palm oil, for example. Στη δεύτερη περίπτωση έχω προσθέσει το προστατευμένο φυτικό λίπος, όπως για την παραγωγή του τυριού Roquefort απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στη διατροφή των προβάτων φυτικού λίπους και ειδικά φοινικολίπους. We employ a bypass form of protein. Δουλεύουμε bypass πρωτεΐνες Yeast, για την αύξηση της λακτοπαραγωγής και της πρωτεΐνης του γάλακτος, live yeast and χρησιμοποίηση ζωντανής μαγιάς για την βελτίωση του μυριασμού, της αντροπής του μεταβολισμού, όλα τα γνωστά ωφέλη. And from time to time, methionine, choline, betaine, a protected forms in order really Και σε to συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρησιμοποίηση αμινοξιών μεθιονίνης, κολίνης, νιασίνης, for a liver activity. με στόχο την βελτίωση, την προστασία του ύπαρκτος, της λειτουργίας του ύπαρκτος. Yeah. So some rules about Μερικοί βασικοί κανόνες the TMR balancing from the εξισορρόπηση των υπηρεσιών, the dry period, της περιόδους, ξηρά περίοδος, the preparation period, προετοιμασία για τις γέννες του the first month of suckling period, ο κρίσιμος μήνας μετά τη γέννα, the first period of lactation, the mid period, and the end period. Okay? αμαξής, μέσο και τέλος. Yeah. So in the first period of lactation, look, if you look about the protein, Κοιτάξτε λίγο στην περίοδο της γαλακτοπαραγωγής στο ξεκίνημα. so we can go to 17-18% of protein. 17 με 18% περιεκτικότητα σε ορικές αζωτούχες ουσίες. Some practical Μερικές πρακτικές οδηγίες, advices, okay? συμβουλές. So I insist about the water points, the distribution of the water points in the farm, okay? It's really very important. Τα σημεία που πίνουν νερό από τα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντικά. A special attention about the fibrosity of the ration Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των κυταρινών των ινωδών ουσιών to prevent the acidosis and the, για να έχουμε πρόληψη των οξεώσεων. okay? Avoid, if it is possible really, avoid the sorting of the forages between forages and concentrate. Να αποφύγουμε την επιλεκτική κατανάλωση τροφής με
τον σωστό τεμαχισμό των μικροοργανισμών και των ζωοτροφών. And I don't know if you put a lot of grains, I mean by grains the cereals, but a lot of cereals can cause acidosis in the same Πολύ time. μεγάλη Okay? προσοχή στη χρησιμοποίηση των δημητριακών καρπών, γιατί υπάρχει σοβαρός, πολύ μεγάλος κίνδυνος οξέωσης. So the salt block is really, it's a very good idea. If you don't have salts inside the feed, for example, they insist the animals to go and to drink more and more. Πολύ μια πρακτική συμβουλή που θα οδηγήσει στη ρύθμιση της λειτουργίας των προστομάχων, της μεγάλης κυρίας, είναι να χρησιμοποιήσετε απλά της λήξεως, έτσι τα ζώα θα καταναλώνουν και περισσότερο νερό. We can speak at the same time to clean the feeders, which is a good practice, really, in order to have a fresh. Yeah. Είναι να καθαρίζετε, να διάβετε και να βάζετε φρέσκια τροφή στα ίστρες, ώστε διεγείρει τα ζώα να καταναλώνουν τροφή. So not fermented residues in the feeders. Να μην έχουμε επομένως το οποίο θα έχει μη πολύ να τροφής, πάντα φρέσκια. And why not, and from time to time, if we have really some problems in the farms, to increase the number of distributions of the concentrate fractions per animal and per day. Και πολλές φορές όταν έχουμε προβλήματα, πραγματικά αυξήστε τον αριθμό των παρεχόμενων γευμάτων εν ημέρα στα ζώα. Όχι ένα, δύο ή και περισσότερα. So, if you look really to get a good performances, you have to begin to prepare the animals. It's really a very interesting rule. Παραλαμβάνουμε πολύ σημαντική προετοιμασία. If you have different quality of forages, please keep the best quality of forages for this period because it's the most important period. Η καλύτερη ποιότητα των ζωοτροφών πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάλι σε αυτή την κρίσιμη πραγματικά περίοδο. So try to select your best fodders for this period. Επιλέξτε τις καλύτερες ποιότητες ζωοτροφές, χονδροειδείς, για αυτή την περίοδο. And again, control the availability and the quality of the water. Και πάντα να ελέγχετε την ποσότητα του παρεχόμενου νερού. Some example of rations, okay? We have three types of rations. I mean by here in this case, the milking rations, okay? In the Παραδείγματα συντηρησιών για προβατίνες γαλακτοπαραγωγής. humid ration, Ένα τυπικό, στην πρώτη περίπτωση είναι γκρός συντηρήσιο. semi-humid ration, and a dry ration. Εν πάση περιπτώσει στην περιεκτικότητα στην υγρασία, πολύ ξηρό και στη μέση μια ενδιάμεση κατάσταση. In this case, it's based mainly on silage, grass Στην πρώτη silage, περίπτωση έχουμε απαντήσει και το ερώτημα βασική διατροφή με ενισύρωμα, which represent the 50% of the total dry matter intake, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής καταναλωσόμενης ξηράς ουσίας, 800 grams to 1 kilo of hay, 800 γραμμάρια με 1 κιλό σανό, a protein supplement, πρωτεϊνικά συμπληρώματα εξειδικευμένα 300 με 400 γραμμάρια. and in this case, the most employed feed, it's around 38-40% of protein. Και τα πρωτεϊνικά αυτά συμπληρώματα περιέχουν 28 με 32% ολικές ουσίες. Cereals and dehydrated alfalfa. Δημητριακή καρπή 300 με 500 γραμμάρια και σανός παιδικής άλλα 300 γραμμάρια. In the semi-humid, so we increase the fraction of hay, okay? Στην επόμενη φάση μειώνουμε την ενσύρωση και αυξάνουμε το σανό. And we reduce the silage. And in the third one, with the dry rations, Στην τρίτη περίπτωση που έχουμε τα λεγόμενα σε εισαγωγικά ξηρά συντηρέσια, it is mainly based on hay, τα οποία βασιζόμενα 100% πηγή χονδροειδών είναι ισανή. a mix of alfalfa, of graminous hay. Αυτό που είπαμε πριν, μείγμα 50-50. And in the three rations, the same quality of feed, the same quantity of cereals, and from time to time, the dehydrated alfalfa. Και στα τρία συντηρέσια, τα πρωτεϊνικά συμπληρώματα βλέπετε ότι είναι στην ίδια συμπιστώμενη ποσότητα. So και this στην is περίπτωση έχουμε τη διαφοροποίηση μυρικά λογοτριφή σε pellet. so these rations are based on a dry matter intake of about 3 to 3.3 kilos per day. Αυτά βασίζονται
η συνολική ξηρά ουσία είναι 3 με 3,3 κιλά ανά ημέρα. So, for all these regions, the proportion between forages and concentrate, it is approximately 70% for forages and 30% for concentrate. Η αναλογία χονδροειδών προς συμπυκνωμένες είναι 70-30. Secondly, so the protein supplements, it's mainly under bypass form. Τα εξειδικευμένα αυτά πρωτεϊνικά συμπληρώματα περιέχουν bypass πρωτεΐνες. The cereals fractions, it is mainly composed of barley and a little bit corn. Η δημητριακή καρπή βασίζεται κυρίως στο κρυθάρι και μικρή ποσότητα καρπού. With a rolled form. That's it. Η μορφή τους είναι κυλινδρισμένη, έχουν περάσει δηλαδή από κυλίνδρο. And the hydrated alfalfa, it is mainly to compensate the quality of the forages. Και στη τρίτη περίπτωση που έχουμε τα 300 με 500 γραμμάρια εξαιρετικής ποιότητας τριφυλιού σε πέλετ, είναι για να εξισορροπήσει την κακή ή μέτρια ποιότητα των σανών. What about the forms, the physical forms of the concentrate? Όσον αφορά την μορφή των μειγμάτων, in France, we developed three kinds of concentrate. First of all, the pellets, υπάρχουν τα pellet, which represent the majority of the concentrate. Το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερο ποσοστό των συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Second one, it's a mix, what we call the mash presentation. It's a mix raw materials and complementary feed. Η δεύτερη περίπτωση είναι ένα μείγμα που ισχύει inside pellet. There's pellets inside. Είναι ένα μείγμα το οποίο έχει και pellet και κυλινδρισμένους. It's a mix with pellets, with rolled cereals. Είναι ένα μείγμα pellet και κυλινδρισμένων δημητριακών. And the third form with the alfalfa fibers. Okay? Και η τρίτη περίπτωση είναι που έχει κάποια κυταρινούχα μείγματα. That's it. Okay. So I go to some metabolic disease we followed or we discovered in the farms. Okay. Να δούμε τι προβλήματα μεταβολικά νοσήματα συναντούμε στις μονάδες. We can speak mainly about toxemia, gestation toxemia. Σε πολύ υψηλό ποσοστό συναντούμε τοξινεμένης εγκυμοσύνης. Okay. And in this case, I think that you know very well this issue, which concern mainly the prolific race when we have 2 or 3 lambs inside the mothers. Okay. Συνήθως εμφανίζεται σε προβατίνες οι οποίες κυοφορούν 2 και περισσότερα αρνιά. So it becomes at the weeks 2 to 4 before the farrowing. Είναι πριν το τοκετό 2 με 4 εβδομάδες. So in general, it is really a problem of nutrition management of the nutrition of the ration. Okay. Αυτής της διαταραχής είναι κυρίως διατροφικά. Okay. The second problem, it concerns mainly the ketosis problem, so an hepatic problem. And only to add that in this case, this problem is mainly related to the energy deficit, to negative energy balance at the period of farrowing. Η μεταβολική αυτή διαταραχή σχετίζεται με το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο που υπάρχει στο ζώο. And it mainly consider really the nutrition of the management of the nutrition in this period. Και σχετίζεται με την διατροφική διαχείριση που ασκεί ο παραγωγός του κοινωνιού. So in general, when we have an energy deficit, these energy deficits go to the. So we have mobilizations of body weight conditions, and these mobilizations, the animals in the normal conditions, the animal can transform this energy to fatty acids in the milk. Το ζώο υπό φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να μεταβολήσει και να περάσουν αυτά στο αίμα. But if there is a lot of mobilizations, αν όμως υπάρχει υπερβολική κινητοποίηση σωματικού λίπους, so the liver exceeds its capacity to transform them to. Αυτό υπερβαίνει την ικανότητα
and there is an accumulation of ketone bodies Και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και των σωμάτων. and these ketone bodies Και των σώματα can lead to a depression of the appetite. οδηγούν σε μείωση της όρεξης. Okay, so this is a very serious problem we can get in the management of daily use. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα που συναντούμε σε μονάδες με πολύ ψηλή κατανάλωση. And in these cases, we can drop down really the immunity of the animal, Μειώνεται η ανοσία των ζώων and we can expect some bacterial infections like mastitis, for example. και κάποιες διαταραχές, για παράδειγμα, μπορούν να σχετίζονται και οι μαστίτιδες με τέτοια θέματα. Okay. So this is for the first part. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος. I don't know if you have some question. I don't know if we still have times in order maybe to speak 5 minutes for lamps or not. Or you prefer to... We should have the questions. Okay. And secondly, we will see. Okay, no problem. Because we see the time. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Thank you very much.